Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம டாப் ராமன் நூடல் பக்கோடா செய்ய போகிறோம். ஸோ இதை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஓமம், கடலை மாவு, ஒரு பஞ்ச் கொத்தமல்லி, ஒரு 4 பூண்டு, 2 பச்சை மிளகா, ஆனியன், மிளகாய்த்தூள், பெருங்காயம், டாப் ராமன் ஒரு கட். ஸோ ஒரு கடாயில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம டாப் ராமன் நூடல் கட்டு ஒன்று போட்டுருங்க. ஸோ அந்த நூடுல்ஸ்லாம் நல்லா பாயில் ஆகிட்டக்கப்புறம் அதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. இப்போது தனியாக ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அதில் ஆனியன், கொத்தமல்லி, பூண்டு, மிளகாய் இது ரெண்டுமே நான் க்ரஷ் பண்ணியிருக்கேன். க்ரஷ் பண்ணி இதில் போட்டிருக்கேன். தேவையான அளவு ஓமம், மிளகாய்த்தூள், பெருங்காயம் இதெல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ டாப் ராமன் மசாலா பாக்கெட் ஒன்று ஆட் பண்றோம். அப்புறம் ஒரு கப் கடலை மாவு, இந்த இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த டாப் ராமன் நூடலை இது கூட ஆட் பண்றோம். ஸோ இந்த நூடலும் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நல்லாவே இப்போ மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு.
ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.